Hello guys, welcome back to my channel Be Optimistic Isles. I hope you all are doing great. Today I am here with sample answer of another latest cue card from Jan to April 2022's PDF. And in my previous video I provided you sample answer for the cue card which was based on a thing that was broken in your house and it was repaired. If you haven't watched that video, then you can get the link in description box, and if you are new to the channel, please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get immediate notification regarding my videos upload, and must smash the like button if you find my videos useful as well as interesting, and don't forget to share my videos with your friends as well. So let's dive into today's concept without wasting your precious time right now. So guys, our today's cue card is describe a rule that you don't like. What it is, why you don't like it, how others feel about the rule, and last one, explain whether you have followed the rule. In this, you can talk about any particular rule that can be in the school, in the workplace or anywhere, right? So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। dive in. Well, rules are part and parcel of human beings' life. Part and parcel is an idiom that means plays an integral role which assists to maintain the decorum. Assist means help, decorum means like dignity or reputation, and for welfare of community. Welfare means for for help of the community, but still certain rules are akin to nuisance. Akin means similar, nuisance means trouble. And here I'm going to talk about one such rule that I detest. Detest means hate, which is enforce means imposed by majority of hospitals. Majority of means many in my country on the patients to pay up before treatment. This rule is abhorred by almost everyone. Abhor means hate, disliked, especially means particularly by destitute means poor, and mediocre means middle class families, because it is a hard nut to crack. Hard nut to crack is an idiom that means a difficult task for them to garner means to collect a hefty sum of money. Hefty means huge. At the drop of a hat is an idiom that means immediately. I also followed this rule countless times. Countless means many times because it is obligatory. Obligatory means mandatory. Otherwise doctors don't diagnose and treat patients. I vividly remember an incident, vividly means clearly, which filled me with despise. Despise means hate for this rule. It is matter of last year when I went to see my uncle who was admitted to the city hospital. Well, a family rushed to the hospital. Rushed means to come in hurried manner to admit the son who met with a major accident and was in severe condition. Severe means serious, but the hospital staff was not initiating his treatment. Initiating means starting, because they did not have enough money to submit at the reception. That family was pleading there. Pleading means requesting bitterly. However, their all efforts went down the drain. Went down the drain is an idiom that means got wasted. Even though I felt extremely bad for them, extremely means very, and fit my feet in their shoes. It is an idiom that means to keep ourselves in place of other person, but I was not capable to assist them. Assist means to help them financially, so I thought outside the box. Think outside the box is an idiom that means to think creatively, and discussed this matter with my bosom friend whose father is a doctor by profession. Therefore, on my recommendation, crowny means friend. It is an informal word, so you can't use it in your writing, right? That boy got treatment and his life was saved. They all were grateful to me. Grateful means thankful, and I got inner bliss. Inner bliss means internal happiness. I reckon means I think that people should join hands to remove such kind of rules which are not less than a scar. Scar means spot on the face of humanity. So guys, this is all about the sample answer, and if you want to have translation in Punjabi, then be here with me for next few minutes as well.
ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਕ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਟਰਬਲ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਬਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਰਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੇਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ 'ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹ ਲਈ ਲਾਈਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਅਰ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰੂਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਕ ਹੇਟ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗੇ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਟ ਹੌਸਪੀਟਲ ਸਟਾਫ ਉਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫ ਰੁਪੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਸਟਾਫ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟ ਵੇਸਟ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ ਸੋਚਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ, ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਫਾਦਰ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੋਆਏ ਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰਾ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। So guys, this is all about today's sample answer. I hope you like it. If you like it, don't forget to smash the like button. And if you face any difficulty in this cue card or in any of the IELTS module, then must let me know by typing in the comment box or by dropping a mail to my Gmail account or by sending me a message on my Instagram account. I would happily respond to your queries as soon as possible. Thanks a lot for watching my videos. Stay tuned. Bye bye. Take care. Be optimistic.